Francesco Cerea, General Manager of Da Vittorio. Ciao David. Hello. Ciao David. Ciao a tutti. Good morning, Francesco. Hello, David. We don't have a video, right? Yeah. Allora, Da Vittorio è un nome oramai Da Vittorio is a household name for catering events and fine dining. Tell us more about your organization and your story so far. You have 4 brothers, right? Yeah. 5 brothers. Sorella ha preferito fare altro nella vita da pochi anni. One of my sisters decided to leave the business, but we started in 1966, a very important brand, the year I was born in. Voglio fare un ristorante importante. Per My dad decided to open an important restaurant in my honor. No, of course, my dad loved cooking. He spent a lot of time with aunts from Veneto, and he was recognized as the most glutton out of his brothers. So this was his passion. Bergamo Centro, prendendone uno di fronte che però era già trattoria. His brothers had a small coffee shop in Bergamo. He bought another one. It was a bit bigger, and he wanted to express his passion for cooking. As my dad, my brothers love to be with customers and love to explain the product, the quality of the products. Negli anni però si cresceva. Over the years, we were growing. E quindi il problema. We have a very big family, so Ma qui siamo in troppi. my dad told me, "There's too many of us. What do you want to be Dopo 2 settimane mi sono rotto una gamba. when you grow up?" I want to be a football player. He told me, "Okay." Chiamavo Vitto lui. C'era questa But then I broke my leg. I went back to my dad. I molto bene, ma called him sul bisogno naturale delle famiglie che non avevano niente. Vittorio. E anche se non sono vecchissimo mi ricordo che We really loved each other, but we tempi molto difficili dagli anni come from a family that went through hardships. era in crescita, Everything was growing, but in a very disorganized way. e mi disse quel giorno So my dad told me, puoi fare tu oggi e the most important thing you can do for me now is to find fuori all'esterno. Questo a job bruttissimo che io non nomino quasi mai, che è il catering, che per me è ristorazione esterna. that is cooking outside of our restaurant. So catering allowed us to grow intensively Ottobre del 2001, quando venne la regina Elisabetta a Milano. from 2001. We had Queen Elizabeth. Dining in Milan, Mi apparteneva, è diventato per me la mia vera natura di lavoro. and this has become my true nature. So logistics, being able to manage staff, being able to draft a menu, understand what was happening on the market, Prepotente ma organizzato meglio. finding the best ways to organize our job. Davanti un mondo importantissimo, perché comunque I had before myself very significant moment. Important restaurants were growing. I've seen dove lavoravano molto nelle loro case, noi fuori dovevamo saper fare una buona cucina. starred restaurants, Michelin starred restaurants. Casa madre, la casa madre. We needed to create excellent food, but with Sbagliare e probabilmente ho sbagliato a heritage of Da Vittorio. e questo mi ha dato tanta forza per mettermi un po' in competitività con mio padre. And I started, competing with my dad. He was the in part, I was the out part, and turnover got mixed in the beginning. Noi del catering abbiamo preso il volo. Then the catering took over. Negli anni nel nostro sapere. In questa sede qualcuno ne ho fatto, infatti, di eventi importanti. I worked with my catering in this building as well. Ti metti in gioco con le possibilità che ci siano dei compromessi o delle You always have to quindi è un po' risk. difficile giocare fuori casa. So it is a bit difficult to do my job, L'adrenalina che ancora oggi ho but per andare avanti. this is the adrenaline that keeps me going. di girare anche
anche, immagino. You travel a lot, right? Yes, I've learned a lot from other restaurateurs in other cities. I visited many, many places in the world. And E qui devo ringraziare la nostra Milano, grazie a loro abbiamo girato. but I am thankful to Milan. We traveled because they needed partners to represent the Italian style, and I was very happy to do so because Italian cuisine in Beijing or in Los Angeles or in Paris makes a difference. I'm very proud of this. Oggi per dare qualche numero, Can you give us some figures? Ho visto che tu hai dato i numeri del ristorante da Vittorio SRL. You have the figures of the Ristorante da Vittorio SRL. We started a new company because my brother Checco is a chef. 12 years ago, Di dare a questo uomo di mense che veniva per 2 giorni alla settimana, quindi sabato e domenica, a fare il catering, di dargli un supporto di modo he was given a support to extend our vision. Chicco per stare bene con la mia famiglia. Chicco l'ha aiutato, ma mentre lo aiutava gli ha detto: io entro in società con te. Cioè, And my brother started working una ventina, 30. Oggi ne abbiamo più di with 60. this person. 30 milioni circa. There's a turnover of 30 million. It is a beautiful reality because Appartiene fin da piccolo che it is something persone più umili del mondo, cioè l'operaio. La cosa più bella that means, catering for factories, for example. So we meet the needs of simple people. qualsiasi deve saper mangiare con un prodotto They need to meno eat with a less sophisticated product. di fornitori meno preparati, ma dove tu collabori con loro per far sì che You work sia un po' più felice, in poche parole. to make, workers people happy. I've seen a lot in my job. Risaniamo gli ambienti, We, tanto da fare, riqualifichiamo le situazioni, we change the places where we work in. lo selezioniamo, chiediamo We train the staff. We e insieme si ask who wants to join us, and then we work together. collabora. Anche a questo io I call them collective lunches because nostro, che però deve essere riqualificato per un lavoro di eccellenza. È solo così che our job is very simple, that you have to find a way to make it excellent. So tourism and catering perché se noi pensiamo che sia sempre can construct a new identity. If un lavoro solo di serie B o serie C sbagliamo. we think that, catering, tourism is just In questo ambito di lavoro se lo second tier, second rate job, that's not true. If we do this in a proper way, with an excellent way, then Italy will become a paradigm. We've seen this ourselves. Our family does not have equity funds, private equity. So we are looking at this because, of course, there's a lot to learn. There's a lot to understand. con un partner che ti può aiutare. Io dico sempre che I always say that as long as we have our own strength and we can we can do something, why not? Then we have the third generation coming in, the new general managers. dove andiamo a lavorare, noi oltre agli eventi che faccio e che facciamo, I work in events, but we also have, importanti oggi, è un we work as a consultant, and quello saranno 5-6 milioni this accounts for 6 million of our turnover. chiamati da queste bellissime situazioni, no? So le mense che so you have these collective lunches, 60. ristorazione aziendale. So business catering, yes. We have a second line of my Vico catering. Può fare congressuale, può fare We work with congresses, promotional launches. stesse aziende fanno in essere all'interno degli eventi So these companies we work with di qualcuno e perché no organize events. 60 dentro con loro in ogni So we want to collaborate with these companies, and then we have different companies, fashion companies, chemical schools, tante cose. several areas. So this is a very interesting word. Puoi gestire questa cosa. Noi abbiamo la fortuna di avere dei We are lucky enough to have excellent partners, excellent collaborators. problemi, We share our problems, we share our days, divide anche tutto quello che si guadagna tra un po'. and we share our profits almost because, finding the right staff, finding
training them diventare protagonisti anche di questo. means that they have a Collaboratori tra tutto. Siamo good partnership with us. 50 da Vittorio e Da Vittorio 550 has 250 Cook. E poi adesso abbiamo anche unito come due gruppi employees, and VCook per 550. dare più qualità, più massa. We joined everything together to Anche di altre make strade, the altre brand higher quality. Quindi avete quasi 1000 collaboratori. So you have around 100 collaborators. Yes, we have consultancies as well. Sono tutti preparati dentro. So our consultants are trained in-house. Dove dopo Covid abbiamo dovuto creare un'academy perché So after COVID, we needed to create an academy because schools were not helping enough. Our collaborators were not managing well staff, so you need to have the right people in key roles. ha sempre detto si può arrivare ancora. So being lucky with the right people, you have to go further. You can go further. Siamo un po' abituati. È la qualità delle persone che manca oggi. I think the quality of people is what's lacking now. Che si diceva io sono affezionato al mio titolare perché mi sta dando il pane a fine mese. You know, back in the old days, Se si presentano la mattina. you were thankful to your employee, Dei miei capi to your employer, because it allowed you to work. Now that's the other way around. Now that's the other way around. Of course, we treat our partners, our employees well, ci fossero delle because we want to grow together. che collaborassero in questo, cioè strutturare questi I would like to have che sappiano che questo è un lavoro somebody who helps piacere come quando uno va a fare younger generation understand that this is elite work as well. lavoro a sé. Questo lo possiamo fare tanto noi titolari come It's not second-class job, so we need help from the schools in this. 23 è un buon How is 2023 doing? dello sbalzo, Well, that's a good year. la voglia di riprendere in mano una vita normale. Adesso I think people want to go back to a normal life, so we're not plateauing. But I think that there was a good growth in this year. In 2025, we have 2 openings I'm going to tell you about in the future. 2 interessanti, abbiamo very interesting openings. quei paralleli famosi, i vari lavori, abbiamo We segmented different work, so we have Da Vittorio, which is the la nostra locanda Cavour con superior brand, and we have Locanda Cavour in a convent near Bergamo. è un po' alla base del nostro I recommend you go because it is at the core of our quindi culinary work. You don't spend as much as in Da Vittorio. It's a beautiful place. And then we have i DAV, quei 3 DAV che abbiamo, uno è qui a Milano, DAV Portofino e il DAV Milan, DAV Portofino, and DAV Cantalupa. We are refurbishing it completely. il Da Vittorio Selection che cura Da Vittorio Selection i 3 negozi dove vendiamo i nostri is the 3 stores prodotti, gifts. where we sell our gifts, products. Lì c'è uno studio approfondito su quello che è la qualità della materia prima. And there Il famoso we studied, takeaway che diamo raw materials or takeaway, so our famous tomato sauce. della nostra That's the, must. che stanno facendo la loro. Then we have Abbiamo una bellissima breads, collaborazione con i lievitati anche cakes. che facciamo insieme con Elisenda nel gruppo. We work with Elisenda from Gruppo Esselunga, Un'espansione di qualità yeasted dove tanti breads. dicono è impossibile, loro ci sono riusciti. We found good quality even in you can now find good quality in supermarket. E fare tanto I think the bet è come quando mangi is un to risotto che lo fai per 1000-2000 persone. give good quality to many people. We were able to do so. Ma non vi dico i segreti. I can tell you our secrets, but we're having fun. Perché avete anche la generazioni che arrivano. So when you grow up, since you have a younger generation, La visione. Abbiamo what's the vision? che ti stavo raccontando, ognuno So we have these verticals. dove non la prenderà, lo prenderà quel GM che vi dicevo prima, spero, oppure arriverà qualcuno che ci dice So we will have, younger generation coming in from a family or maybe an investor. stiamo giocando tutto aperto, stiamo bene, la We're cosa playing importante in the è open. i nipoti, che qualcuno si sta avvicinando, We have the younger generations of our family guadagnare 2 soldi oggi
e qualcuno ha pensato who are interested in working with se noi us, ci siamo insieme possiamo stare and they are understanding that if we work together, we can do great in the future. I will continue working here in the future. Thank you very much. Thank you, Francesco.